السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا مرحبا. مرحبا. كيف حالك؟ أنا بخير شكرا. كيف حالك؟ أنا بخير الحمد لله. شكرا شكرا. ما اسمك؟ اسمي إيلاي. ما اسمك؟ اسمي أندي. تشرفنا. الشرف لي. إيلاي، أنت تتكلم اللغة العربية جميل جدا جدا جدا. شكرا. عفوا من أين أنت؟ أنا من أمريكا. من أين أنت؟ أنا من أمريكا أيضا. أين تسكن في أمريكا؟ أنا أسكن في فرجينيا. جميل. فرجينيا جميل. نعم نعم. أين تسكن في فرجينيا؟ أنا أسكن في هاريسونبرغ في فرجينيا. في هاريسونبرغ. أنا أعرف هاريسونبرغ. هل مدينة هاريسونبرغ كبيرة أو صغيرة؟ مدينة هاريسونبرغ صغيرة. صغيرة. تحب مدينة هاريسونبرغ؟ نعم نعم. أنا أحب مدينة هاريسونبرغ. وماذا تعمل في هاريسونبرغ؟ أنا طالب وأنا أدرس في جامعة JMU. أنت طالب في جامعة JMU. أنا أحب JMU. تدرس اللغة العربية في JMU؟ لا، أنا أدرس الاتصالات في الجامعة JMU. الاتصالات. ما شاء الله ما شاء الله. و أين تدرس عربي؟ أنا أدرس عربي في الإنترنت. في إنترنت. جميل جميل. تدرس اللغة العربية فصحى أو عامية؟ أنا أدرس اللغة العربية فصحى وعامية قليلا. عامية قليلا. جميل جميل. هذا جيد. طيب، وهل زرت الأردن من قبل؟ لا، ما زرت الأردن من قبل. طيب. وتحب الطعام العربي؟ نعم أنا أحب الطعام العربي. تحب شاورما؟ أنا أحب شاورما. نعم. نعم، أنا أحب شاورما. شاورما لذيذ جدا جدا جدا. نعم لذيذ. طيب ممتاز. تحب دجاج عربي وأرز أيضا؟ نعم أنا أحب الدجاج والرز عربي أيضا. ممتاز. طيب، يا إيلاي، أنت تتكلم اللغة العربية قليلا. وهل أنت تتكلم إنجليزي أيضا؟ نعم. تتكلم أي لغة أخرى؟ نعم أنا أتكلم فرنكا قليلا. فرنسية. فرنسية. ممتاز. جميل. هل زرت فرنسا من قبل؟ لا ما زرت فرنسا من قبل. ما زرت. طيب. جميل. أنت طالب في جامعة JMU تدرس الاتصالات، وأنت تسكن في هاريسونبرغ. نعم. وأنت طالب في هاريسونبرغ وتسكن في مدينة أخرى أيضا؟ نعم أنا أسكن في مدينة ماكلين أيضا. مدينة ماكلين في فرجينيا الشمالية. نعم.
نعم. هل مدينة مكلين كبيرة أو صغيرة؟ مدينة مكلين صغيرة. صغيرة. ممتاز ممتاز. هل مدينة مكلين قرب مدينة واشنطن دي سي؟ نعم، مدينة مكلين قرب مدينة واشنطن. جميل جميل. تريد أن تذهب إلى الأردن؟ أنا أريد. نعم. أنا أنت تريد نعم. أن تذهب إلى الأردن؟ أنا أريد أذهب إلى الأردن. ممتاز ممتاز. الأردن جميل جدا. نعم. طيب طيب. وماذا تحب أن تأكل وتشرب؟ أنا أحب أكل بيتزا. بيتزا. نعم نعم. أكيد أكيد. أنا أحب بيتزا أيضا. ماذا تحب أن تشرب مع بيتزا؟ أنا أحب أشرب عصير وبيتزا. نعم. أنا أحب عصير مانجو. عصير مانجو. نعم، عصير مانجو لذيذ جدا جدا جدا. ممتاز ممتاز. برافو برافو. طيب، هذا كل شيء الآن. شكرا جزيلا إيلاي. شكرا عندي. مع السلامة. مع السلامة. All right. Eli. Yeah. So that's your mini OPI, and so I have us down. I think we did we did 4 lessons together for about 50 minutes each. And what did you do when you weren't with me? So I mostly just like reviewed what we had gone through, and then would kind of like read it back to myself and try to like kind of come up with different ways to respond to the question. Very interesting. Very interesting. When we first started this program, that was kind of the way we were telling people to study. And that's one of the reasons we kind of leave the notes the way they are, kind of scrambled up a little bit. So it's good to hear that seemed to work for you. We just had a conversation, a shorter conversation, but I think I'm going to probably throw a guess out there. Would you say you probably learned maybe 60 to 70 words within the past? Yeah. And potentially maybe know another 20-ish, 25 that were, that you could probably recognize in some sort of context. Yeah, I could understand if they were thrown at me. Yeah. So that's, when you consider that total time you spent this week, you knew no Arabic on Monday, right? Right. Nothing. Not a word of Arabic on Monday. And we've done basically together, both self-study and instruction-wise, 4 hours and 15 minutes. Was that about right? Yeah. Total? Yeah. So in less than 4.5 hours, you learned 70 words, can recognize probably another 20-ish, and can hold conversations for, I could probably have asked you, a number of more questions, more so related to scenario type things, and we could have kept on going for quite a long time. But I know our viewers here probably don't want to watch a 25-minute long video. Yeah. What advice would you have as far as, would you recommend Immediate Arabic to somebody else? Yeah, for sure. Would you say it's, I'm not going to say the fastest, is it probably one of the fastest ways to learn Arabic? Yeah, it was definitely faster than what I would have imagined I could have gotten. I feel like I definitely consumed a lot more information quickly than I would have otherwise. Yeah. And you were able to retain it.
Yeah, yeah. Yeah. Well, we appreciate your time for doing this, and you did fantastic. So we're super proud of you and how much you've learned. That's you're pretty high up there on the rankings. This is not our first rodeo with 4.5 or less hours, and I'd say most of our students actually end up with a vocabulary of somewhere between about 30 and 45 words, which I still think is outstanding. But you even went slightly farther beyond that, so to speak. Thank you. Anything else you want to share with people that may have questions out there? Anything that surprised you? We take even negative things, but we like to hear positive things more. It's like a program that definitely like throws you into it kind of quicker than I would have imagined, because it didn't like cover all the ground first, like to get it exactly like perfect before you start. It's just like, throwing you in the deep end and having you swim. And that's kind of what we tell you guys at the beginning a little bit, is it's like taking swimming lessons, except we don't talk about it for too long. We just kind of push you into the pool and we get going from there. Yeah, I dug that. That was great. So excellent.